Ok, donc nous avons avec nous, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Donc enchantée de faire ta connaissance. Enfin, je t'ai déjà vu sur Internet. Et donc tu t'appelles Simone. Je m'appelle Simone. Tu ne t'appelles pas Madame Bouffet. Je ne m'appelle pas Madame Buffet. D'accord. Et j'ai joué Madame Buffet. Tu as joué Madame Bouffet. Combien de fois tu l'as joué? Je ne me rappelle plus. Mais c'était à Berkeley, c'est ça? c'était à Berkeley avec Actors Ensemble à Oak Theatre, Live Oak Theatre. Yeah. C'était en décembre et je crois qu'on a dû le jouer 5 fois ou 6 fois, quelque chose comme C'est ça. bien. C'est beaucoup de travail pour jouer une pièce. Toujours. D'accord. Non, mais parce que des fois, ma fille préparait pendant 6 mois et après jouait, comme tu dis, 6 fois. Alors je disais, si tu vas préparer 6 mois, au moins joue pendant 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de travail et que pour 6 fois, ça ne suffit pas. Je crois que c'était même moins que 6 fois. Ah, d'accord. Heureusement que ça a été filmé. Ça a été filmé, oui. Et ton nom de famille, c'est Bloch, B-L-O-C-H. C'est vrai? Oui. C'est américain, ça, non? Non, c'est français. Justement, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai. À Sydney, je disais... donc, moi, je m'appelle Simone Bloch. Oui. Donc, c'est un nom juif ashkénaze. Ok. Donc, Tu es d'Afrique du Nord? Non, ashkénaze, ça veut dire de l'Europe de l'Est. Ah, de Séfarade, ça veut dire... Ah, séfarade. Moi, je ne suis pas du tout. Moi, je suis franco-américaine. Je suis melting pot. Tu es arrivée à quel âge aux États-Unis? C'est plutôt, je suis arrivée à quel âge en France? Je suis née aux États-Unis. Ah, tu es née ici? C'est pour ça que je suis américaine. Ma mère est américaine, mais c'est pas pour ça que je suis américaine. Et je suis arrivée en France, j'avais 2 mois et demi. Ah, d'accord. Donc, j'ai passé toute ma vie en France. Je suis française, j'ai été élevée en France, depuis le culture française. Et tu es revenue pour une raison? Je suis revenue à cause de la danse. Ah, d'accord. Je n'avais aucune intention de vivre aux États-Unis. Ça ne m'intéressait absolument pas. Je me disais, le monde est grand. J'ai envie d'explorer beaucoup plus, mais en fait, à travers la danse, j'ai découvert tout un pan de la vie américaine. Où là, je me suis dit, mais attention, là, il doit y avoir quand même quelque chose d'intéressant aux États-Unis parce que la danse américaine, la danse contemporaine américaine est vraiment, vraiment intéressante. Donc, il y a autre chose que ce comment dirais-je, cet amalgame de junk food et de... Il y a aussi la danse. Il y a aussi un autre esprit, et la danse en est... Donc tu as étudié la danse à Berkeley? Non, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai passé ma vie entre l'enseignement et le spectacle. D'accord. Et au bout d'un moment, je sentais que... Tu as enseigné quoi, l'anglais? Non, j'ai jamais enseigné, j'ai pas appris l'anglais. J'ai enseigné l'allemand. Ah, l'allemand. L'allemand et le français. Donc, tu avais tes 2 premières langues étaient allemand-français? Non, ma première langue c'est le français. Ma mère était américaine, donc... de temps en temps, elle te parlait en anglais? De temps en temps, mais à l'époque, on avait peur de confondre, enfin, on ne dit pas ça confondre, ça c'est un anglicisme. On avait peur d'induire en erreur les enfants. Donc, mes parents parlaient anglais entre eux. Oui. Quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Voilà, c'est ça. Mes frères, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, ont appris l'anglais à l'école avec un bon accent français. Bon, ils étaient aux États-Unis quand je suis née. Et toi? Et moi, j'ai appris... J'écoutais. Moi, j'écoutais, mais bon, j'ai appris l'allemand et le russe. À l'école? À l'école, Parce que tu étais en Suisse? Non, parce que j'étais en France et que j'avais la possibilité d'apprendre l'allemand et j'avais la possibilité d'apprendre le russe. Et on s'est toujours... choisi l'allemand? Moi j'ai fait les 2. On s'est toujours dit que, avec ma mère, avec ma famille aux États-Unis, j'aurais toujours la possibilité d'apprendre l'anglais, ce que bien entendu je n'ai pas fait. Ah d'accord, tu es arrivée ici, tu connaissais pas autant? Je connaissais pas beaucoup, enfin je savais... Et comment tu as appris l'anglais ici? Bon ben, j'avais quand même des notions, j'étais pas complètement... D'accord, donc tu as appris l'anglais tout en parlant des gens? Oui, puis comme j'étais prof... Ah oui, tu entendais les étudiants parler? J'ai demandé à des collègues de me donner des bouquins de grammaire et d'exercices. Et tu as appris? J'ai fait pour la grammaire, mais sinon, bon, je savais un peu... Et puis tu regardais la télé de temps en temps? Non, pas à l'époque. J'avais pas la télé, je faisais pas ça. Le journal? J'ai commencé à regarder la télé beaucoup quand j'étais
j'étais enceinte. Ah bon, parce que tu étais à la maison. Enfin, pas enceinte, Tu allaitais. Quand j'allaitais. Donc mon fils ne regardait pas. Je coupais le son et je lisais les sous-titres. Ah, c'est ça, sympa, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. C'est sympa. Non, mais sinon, quand je suis arrivée à... Les sous-titres étaient en français? Non, en anglais. Ah, tu veux dire c'était un film? Non, quand j'étais enceinte... Enfin, d'accord. Quand j'ai commencé à regarder la télé... Donc c'était des films en anglais avec des sous-titres? N'importe quoi, la télé. Ah, n'importe quoi. Quand j'étais... Ah oui, d'accord. Après l'accouchement, qui était un petit peu... Donc tu n'écoutais pas, tu lisais. Ouais, parce que je voulais pas que mon fils soit... Se réveille. Je voulais pas l'exposer à du son. À screen time. Enfin, je voulais pas l'exposer à... C'est vrai? Ben, tu es très protective. J'ai étudié beaucoup de choses sur les enfants parce que, en fait, je suis arrivée ici... Parce qu'ils enregistrent tout. Parce que je voulais pas que... je ne voulais pas avoir d'écran, enfin que mon fils soit exposé. Trop exposé à des scripts. Pas du tout. Pas du tout. Avant 2 ans, je voulais absolument aucun script. Aucune vidéo, aucun film. D'accord. J'avais jamais pensé à ça, c'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'en fait, j'ai étudié par la danse, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle Body Mind Centering. Oui. Et donc, c'était à travers Canal Danse à l'époque, quand j'étais à Paris. Oui. Et c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour finalement, après des années, j'ai décidé je vais faire la formation de Body Mind Centering. Donc, qui est en fait une approche expérimentale et expérientielle de l'anatomie du corps. Et il y avait toute une partie sur... Enfin, ça existe toujours. D'ailleurs, l'école a déménagé de Massachusetts à El Cerrito, ici. Et donc, j'ai étudié beaucoup le développement du corps et des enfants. Oui. Et c'est pour ça que Tu connaissais un petit peu, tu avais des notions. C'est pour ça que je savais très bien ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Après, une fois que l'enfant est grandi, c'est une autre histoire. Ah oui, à 3 ans, c'est déjà formé. Mais jusqu'à 2 ans, j'étais très claire que je ne voulais absolument pas que mon fils soit exposé. Maintenant, c'est la galère pour qu'il arrête de regarder la télé. Il aime la télé? Oui, mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Mais je voulais que la base soit bonne. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Je suis partie dans tous les sens. Mais toi, quand tu étais petite, de 0 à 2 ans, tu avais la télé allumée? Non. Il n'y avait pas de télé? Non, mais j'ai 51 ans, donc... Il n'y avait pas de télé à la maison? Il y avait la télé. On était une des rares familles qui avait la télé, puisque mes parents avaient vécu aux États-Unis, donc on avait un frigo, on avait une télé, ce qui était rare à l'époque. D'accord. Mais on avait un frigidaire. Il n'y a pas tout le monde là, elle avait. Non. Pas tout le monde. Oui. À la campagne, on ne l'avait pas. D'accord. À la campagne, c'était 20 ans plus tard. Oui. C'était le garde-manger. Voilà, c'est ça. Ou bien le glacier, la glacière. Voilà. Nous, on avait le garde-manger et puis on n'avait pas de télé. À la campagne, on n'a jamais eu de la télé. Enfin, on l'a eu, mes parents. Un peu plus longtemps. D'accord, donc qui t'a exposé donc, à vouloir faire de l'acting? C'est d'aller au cinéma? Non, c'est par la danse. Moi, j'ai commencé la danse quand j'étais toute petite. Et puis quand je suis arrivée aux États-Unis? Non, toute petite. Non, j'avais 2 mois et demi quand je suis arrivée en France. Ok. J'ai passé ma vie en France. Ok. J'ai passé ma vie en France. Non, j'avais 5 ans, je crois, quand j'ai commencé la danse classique. D'accord. Et puis, quand je suis arrivée on dit collège en français. À l'université? Non, collège. Ah, collège. Donc, middle school. Ah, d'accord. Donc, collège français, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, après l'école élémentaire. Préparatoire, oui. Préparatoire, ça, c'est les classes prépa. L'école élémentaire. Ok. Oui, l'école élémentaire, après les... Non, mais quand on commence l'école en France, ça s'appelle le cours préparatoire. Non. Après. Le CP, je faisais de la danse classique.
Non, je dis les cours élémentaires, c'est-à-dire après le CM2. Je suis arrivée en 6e. D'accord. Il y avait, donc j'étais au lycée Hoche, ça s'appelait lycée Hoche à Versailles. Presque le nom de ton nom de famille, Hoche. Hoche, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah ouais. H-O-C-H-E. Bloch, c'est B-L-O-C-H. Hoche, je ne me rappelle plus d'où il venait. Mais Bloch, c'est. Il y a un CH dans les deux, c'est ça? Oui. D'accord. Lycée Hoche, donc à Versailles. D'ailleurs, j'étais dans la même classe que Michel Gondry. Ah oui. C'est bien, vous avez gardé le contact? On s'est croisés par hasard complètement. Ouais. C'était très rigolo. Vous êtes sur Facebook peut-être? Non, on s'est échangé les trucs, mais bon, ma vie. D'aller dans tous les sens. Mais c'était très rigolo parce qu'on s'est complètement croisés par hasard. Mais en 6e, j'étais dans la même classe que. Est-ce que tu es contente d'être de retour aux États-Unis? Je ne sais pas si je suis contente d'être de retour aux États-Unis, c'est bizarre de dire ça. Parce que tu étais trop petite quand tu es partie, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu es contente d'être là alors? Ah oui et non. Oui, non. Je me suis toujours sentie entre deux chaises partout où je vais. Ah bon? D'accord. Donc, d'un coup, tu es allée un jour voir Berkeley et tu t'es remise dans le... Non, alors c'est à cause de... Non, j'ai jamais arrêté de jouer. Jamais. Donc quand je suis arrivée en middle school, il y avait... donc moi je faisais des spectacles puisque j'étais dans la danse. Et puis j'ai appris qu'il y avait un cours de théâtre, quoi, en fait, qui était organisé par un élève. Qui est toujours un ami à moi, Pierre Mondes, qui est devenu professeur, professeur je ne sais plus quelle université, qui maintenant a sa propre troupe depuis des années, la troupe du Samovar, qui fait beaucoup de théâtre expérimental, qui a créé plein de pièces. Et en fait, moi j'ai toujours fait des choses expérimentales. Buffet, c'est un des trucs les plus comment dire, traditionnels que j'ai jamais fait. Moi j'ai toujours fait des choses très un peu en dehors du classique, voilà. Des choses mainstream. Standard. Ouais. D'accord. J'ai commencé pas du tout classique et j'ai continué. Et où tu veux aller à partir d'ici? Pour le moment, donc ça va faire 5 ans, je crois, que je fais partie d'une troupe qui s'appelle Inferno Theater. Vous faites plusieurs plaies? Voilà, en ce moment, il y en a une dont je ne fais pas partie à John Hinckley Park, à Berkeley, King Lear, voilà, que je vais aller voir tout à l'heure. D'accord. Mais donc c'est avec Giulio Cesare Perrone qui donc vient d'Italie. Okay. Donc on était 4 quand on a commencé cette compagnie. Une actrice italienne, Valentina Emery, qui en ce moment est en Italie, Michael McCamish, qui a déménagé à Chattanooga, et une autre Simone, qui s'occupait de la partie administrative. Et puis bon, la compagnie a évolué, et on a notre résidence dans une église en fait, à Berkeley. Et très belle église qui, de l'extérieur, pas du tout l'air intéressante, mais l'architecture, on a l'impression d'être dans un théâtre élisabétain à l'intérieur. Très très beau. Okay. C'est King et Fairview and King, Berkeley. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je dis toujours, I'm going to the church for a rehearsal, choses comme ça. Donc tu veux poursuivre ta carrière dans le... j'ai toujours, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ta vie maintenant. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis... toute petite. Tu aimes être devant le public. Et est-ce que tu fais autre chose sur le côté? Oui, je suis prof de français. Ah, tu es prof de français? Prof de français et prof d'allemand. Parce que sinon... non, Amine, tu fais dans les lycées? Je travaille avec EFBA. Oui, je les connais, EFBA. Et je travaille aussi avec une organisation à Auckland. En fait, je suis payée par le PTA dans une école à Auckland. Qui s'appelle... donc c'est Montclair Language League. Ça va faire 8 ans, je crois. Et je travaille aussi dans une école allemande, German
Saturday San Francisco German School. Oh, nice. Donc, tu pratiques tes langues tout le temps. Ben, je ne veux pas oublier l'allemand parce que j'ai oublié le russe, donc je ne voudrais pas oublier l'allemand. C'est une bonne manière de ne pas oublier. Voilà, de l'enseigner. Parce que d'enseigner, c'est aussi apprendre tout le temps. C'est vrai. D'accord, donc voilà, donc tu as trouvé la solution. Ben non, j'ai pas vraiment trouvé la solution parce que je suis partie à cause de ça et je me retrouve dans une situation pire entre de nouveau l'enseignement et le spectacle, plus une famille. Ah oui, tu dois t'occuper de ton fils, oui. Et bon, ses frères et sœurs sont plus âgés maintenant, mais bon. j'étais une belle-mère pendant... Enfin, je suis toujours. Ah d'accord. C'est pas facile ça. Ah oui, parce que... Ok, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre sujet. Un autre sujet. D'accord. Donc, parle-moi un petit peu de ce que tu as ressenti en faisant cette pièce de théâtre. Madame Buffet. Oui. Qu'est-ce que tu pensais de la pièce? Ah, j'ai trouvé amusante. Ouais. Et je me suis dit, ben... Avant d'accepter, est-ce que tu as lu un petit peu? Bien sûr. Ah d'accord. Donc en fait, j'ai rencontré Nora parce qu'elle est venue au spectacle qu'on faisait l'année dernière en plein air à John Lincoln Park, en collaboration avec Actors Ensemble. Et donc Nora elle était déjà en train de parler avec des gens de Actors Ensemble pour sa pièce Madame Buffet. Et on a discuté comme ça, et puis elle était en train de donner sa carte à tout le monde, en disant qu'elle allait l'auditionner pour Madame Buffet. Et puis, même juste comme ça, on a discuté, puis on a eu un bon contact, et puis je me suis dit... Laisse-moi voir ce que tu fais. Voilà, bon, je vais le faire, quoi. Et c'est donc comme ça que j'ai passé l'audition, et j'étais très relaxe. D'habitude, je suis très stressée quand je fais une audition, mais là, j'étais très relaxe. Et tu as aimé? Et j'ai bien rigolé, et puis ça s'est bien passé, quoi. Et mes amis ont toujours beaucoup rigolé quand je leur ai dit que je faisais cette pièce, parce que... Et en plus, tu avais un accent naturellement français? Une française à Berkeley. Ah ouais. Et ce qui est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité, voilà. Ok, donc il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait rien, bon, bien entendu. Et j'ai un côté un peu faux folle. Oui, exactement. Voilà. C'était naturel aussi. Ça, c'est naturel, mais bon, pas au point de Madame Buffet, quand même. Madame Buffet était un peu extrême. C'est vrai qu'il y a de moi dans Madame Buffet, mais bon, d'accord. Un niveau... Ouais. Comme j'ai mentionné là quelques minutes, par contre, les habits n'étaient pas contemporains, ils étaient d'il y a 30 ans. Alors, les habits, c'était... Qui a fait les habits? Alors, les habits... C'était un costume designer? Non, oui et non. Bon, donc, il y avait... que je dise pas de bêtises. C'est pour ça que je me demandais si la pièce se passait dans les années 60. Alors, justement, ce qui s'est passé, bon, on avait une costumière. Et en même temps, on n'avait pas beaucoup de sous, si on pouvait arriver avec notre matériel. Ah, vous avez acheté second hand, c'est ça? Second hand ou alors des choses qu'on a déjà. Moi, j'ai acheté plein de choses second hand. Toi-même? Ah, d'accord. Je fais souvent ça. Et tu as trouvé ce qui te plaisait? Qui m'aille aussi, parce que oui. je n'ai pas un corps de mannequin. Et aussi, Nora aussi avait plein d'idées. Et d'ailleurs, je me rappelle, le directeur disait non, c'est pas le moment, il faut qu'on répète, on ne peut pas passer notre temps à essayer des costumes, etc. Actors Ensemble a aussi des habits. Mais pour ce qui était de mes habits, il y a beaucoup de choses. Tu devais être d'accord avec, non? Non, ça, j'ai rien à dire. C'est eux qui disent ça va pas. Je sais que j'avais une robe rouge qui était bien mieux que celle-là que j'ai trouvée, qui était plus un peu comment dire, à l'aise, qui était plus à l'aise, oui. Tu me flattais mieux, qui me flattait un peu plus. Tu te sentais bien dedans. Mais alors, ça prenait trop de temps pour l'enlever et la mettre. Parce que tu devais te changer tout le temps. Comme ça. D'accord. C'était tac, 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 tac. D'accord. Mais
Donc pour ça, c'était... Oui, je me demandais comment tu pouvais te changer si ça passait si vite. Ah ouais, c'était... ça a été... Ça a été... Ça a été bien fait. Hein. Ça, en coulisses, il se passait beaucoup de choses... Rapidement. Très rapidement, j'ai un changement qui était très rapide pour moi. Ouais. Bon, on avait plein de choses, on avait des couches comme ça, on retire un truc, on a en dessous. Mais ça, c'était quelque chose qu'il fallait que j'enlève. Super rapide. Et j'avais 2 personnes qui m'aidaient, comme dans des spectacles de danse, quoi. Parce que sinon, impossible. Il fallait que ce soit... On avait essayé avec l'autre robe, ça prenait beaucoup trop de temps. Beaucoup plus belle, la robe, elle valait beaucoup mieux, mais... D'accord. Alors pour ce qui est de la date, enfin justement que c'était un peu... J'avais parlé de ça, mais bon, Nora avait une idée, Alain avait une idée, tout le monde avait des idées différentes. Et donc finalement, bon, c'est ce qui s'est pas... Pour les chaussures, ça c'était... Les chaussures étaient très démodées. Les gens n'aimaient plus ça. Ça c'était... Qui a choisi? Le directeur? C'est moi qui suis arrivée avec des chaussures et ils ont dit oui, d'accord. Bon, ok. Donc c'était un peu trop classique, non? Pour une étudiante en tout cas. Ah ben, c'est que en même temps je suis une étudiante et en même temps je suis une femme qui a vécu. For instance, ok. Enfin, une française, c'est pour ça, bon, il y avait le côté Chanel, machin. Donc j'avais trouvé... Et puis le côté où tu n'étais pas du tout habillée comme une étudiante. Voilà, donc à la fin, ou à un moment donné, j'ai un t-shirt calme. Ah, c'est un peu mieux ça. Voilà, mais sinon, j'ai un côté un peu, bon genre, un peu trop... un peu trop, mais ça c'est ce qu'on m'a demandé. Hein. Bon. Moi, je fais ce qu'on me demande. Je suis très obéissante à ce niveau-là. D'accord. Non, c'est le directeur qui décide. Ouais, okay. C'était pas... Mais c'était beaucoup de préparation avant d'aller finalement aller devant le public. Ah ben bien sûr, oui. Combien? Un mois, 2 mois? On a joué en décembre, je crois. Ah ben oui, on devait commencer plus tôt, mais il y avait eu il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. Ils ont dû repousser, d'accord. Ça, donc les répétitions ont commencé plus tard que prévu, mais ça a dû être un mois. D'accord, c'est bien de faire tout ça en un mois. C'est vrai. C'était... Bravo, c'est bien de se rappeler tout ça, 120 pages, c'est beaucoup. C'était pas... J'ai pas l'habitude de faire des répétitions comme ça. Moi, j'ai l'habitude de faire des répétitions beaucoup plus physiques. Ah bon? Où les gens sont plus investis. Ah, d'accord. Où il y a plus une industrie de groupe. D'accord. Avec un travail préparatoire avant de passer au texte même. D'accord. Là, c'était OK, à toi. Moi, j'ai pas l'habitude. Je préfère quand il y a plus. Et tu as l'habitude de te rappeler de lignes? Ça, j'apprends, j'oublie. Ah bon, d'accord. Bon, passé 50 ans, ma mémoire n'est plus la même que quand j'avais 20 ans. Ah oui, c'est vrai, ça change. Hein. Non, en fait, c'est une fois que j'ai eu mon fils aîné. Que la mémoire a un peu diminué? Mon fils aîné, ma mère est morte à peu près au même moment. Et ma mémoire, elle a pris un coup comme ça. Tu n'apprends pas aussi vite? C'est pas que j'apprends pas aussi vite, c'est que ma mémoire fonctionne pas de la même façon. D'accord. C'est que avant, je voyais quelqu'un, je savais exactement... Non, c'est vrai que quand on a 18 ans et qu'on est au cours dramatique, on peut se rappeler de tout un... J'apprenais comme ça, quoi. Voilà, j'avais aucun problème de mémorisation. C'est ce qui se passait avec ma fille, elle apprenait tout de suite. Mais quand on arrive à un certain âge, tout d'un coup, ça devient difficile de rentrer. C'était vraiment, moi, je pense que j'ai eu un choc émotionnel, quoi, avec la naissance de mon fils et la mort de ma mère qui se sont à peu près D'accord. D'accord. Ça a été... Donc, mais tu vas quand même poursuivre ah non, dans le même chemin. Ça m'empêche pas d'apprendre, mais c'est que je sais qu'avant, je faisais pas d'efforts. D'accord. Maintenant, il faut que je fasse des efforts. D'accord, c'est bon à savoir ça aussi. Donc, le caractère de Madame Bouffet, si on devait le décrire, c'est une femme qui a à peu près 35 ans, c'est ça? Non, 50 ans. C'est vrai? Ah, d'accord. Donc, c'est... Comment ça se fait qu'à 50 ans, elle soit pour le Freedom of Speech? Ça, c'est un peu rare, ça. Parce que, justement,
elle a vécu par, comment on dit ça en français, pas intermédiaire, par... Elle a vécu dans un pays où il y a beaucoup de freedom of speech? Non, non, comment on dit quand on vit les choses par l'intermédiaire de quelqu'un, par procuration. D'accord. Elle a vécu par procuration toute l'époque de... Enfin, elle est venue juste après, quoi, ou pendant, ça dépend si... Madame Buffet, elle peut avoir de 40 jusqu'à 60 ans, quoi. Il y a ça dépend comment on la voit, mais elle est... Enfin, quand on lit le script, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu sans vivre 68, quoi. En fait, c'est un peu moi. Comme mes frères étaient beaucoup plus âgés, eux, ils ont vécu, et moi, comment dire, j'ai vécu les comment dire, péripéties? Non. Je l'ai vécu par le petit bout de la lorgnette, quoi. En tant que petite fille, alors que bon, Madame Buffet, elle a vécu en France sans vraiment le vivre entièrement, mais elle a toujours été très enthousiaste par rapport à ça. Et une fois que sa vie, elle a vécu la vie qu'elle a vécue, bon, je sais que Nora disait qu'elle était, c'est pas marqué nulle part dans le script, mais qu'elle était sûrement femme de professeur ou quelque chose comme ça. Elle avait une vie assez confortable, elle n'avait pas besoin de penser à l'argent, etc. Donc, une fois qu'elle est devenue veuve, elle a pu faire ce qu'elle voulait faire, réaliser un de ses rêves de jeunesse. De faire ça. Voilà, donc elle est venue à Berkeley pour vivre l'histoire. Pour vivre cette passion du freedom of speech, enfin, la liberté d'expression. Donc c'est une belle histoire. Et en fait, elle le vit vraiment. Et le truc qui était intéressant, c'est que pendant le spectacle, où on parle les cours, le prix des cours qui deviennent de plus en plus élevés, et des problèmes de logement, il y avait exactement, c'est ce qui se passait en réalité. Je me rappelle une fois, alors que j'allais à une répétition, j'ai croisé une manifestation. Exactement comme ça. Exactement comme ça. Et je me suis dit, c'est chaque année. Je me suis dit, bon, c'est complètement actuel. C'est classique, ouais. Et puis il y a je trouve pas le terme en français, topics, des thèmes qui se répètent. Sur la Palestine, sur la torture. C'est tout le temps. Voilà, donc c'est dans le script. Et c'est dans la réalité. Et c'est dans la réalité. Donc c'est un spectacle très amusant, mais qui touche du doigt des vrais problèmes. Ok. Je crois que tu as très bien décrit tout ça. On va peut-être passer à la partie en anglais. Ok. Donc je vais aller juste vérifier pour être sûre qu'elle a... Nora is still there? Non, je vais être sûre qu'elle a poussé record. Ok. Donc on va faire la partie en anglais. Ok. And Nora's coming. No, not yet. Not yet? No, not yet. So we're going to talk about you first. Nora, she already did 45 minutes. Okay. So she can come at the end just to give her blessing to you being here, kind of thing. Okay, so we're going to do the interview a little bit in English for those who did not understand all we talked about in French. So now is your chance to put the pieces together of the French words you heard and see if you really understood. So Simone is an actress, I would say. Yes, I am. Okay, and I discovered her through Nora, who presented Madame Buffet 2 weeks ago here on Channel 29. And I say, well, how about if we interview also someone who speaks fluent French? So I'm happy that you accepted the invitation. Thank you very much. And I appreciate you taking the time to be here. I know you have a lot of activities this afternoon. One of them is a play, right? I'm going to see it. I'm not going to be part of it. Okay. Is it something you like, the topic? Yeah.
So it's going to be King Lear. Yeah. It's a collaboration of Inferno Theater and Actors Ensemble. Okay. And I did Madame Buffet with Actors Ensemble, and I'm part of Inferno Theater. Okay. One of the fun. Okay, so King Lear is a British play? Yeah, it's Shakespeare. And so it's a classic. It's a classic, but it's with Giulio, who's the director. As opposed to the play you did, which was contemporary. Exactly. But the thing also, well, we just did a contemporary play with Inferno Theater at the San Francisco International Art Festival in really? Fort Mason. Oh, nice. It was called Quantum Love. Wow, that's awesome. Yeah, it was a very interesting play. So how do you separate reality from play, from a fiction? I mean, Well, what do you mean in my daily life? Or? I mean, when you dream of your play because you're learning the lines, and then you dream of it. You come up with some things that are gonna happen the next day, and then reality is totally different. It depends. Do you act in reality? No. Are you sincere with everybody, or sometimes you act? I'm a terrible liar. Okay. And I was raised to be a proper little girl. Oh. So I don't. So you don't lie. I don't lie. Sometimes I don't say the entire truth. Okay. I don't speech by nature. Kind of. It's like as the way I was raised is that you have to say what you think. What you think, and at the same time. And not be afraid. And not be afraid. Which I am often, but I have to. In America, you have to be afraid, or else you're fired, right? It's marvelous. Yeah. Yeah. But there is no free speech in the workplace in America. You have to agree with everybody. I worked in different places where I was not really in those where you had to restrict yourself? Well, I was, but the thing is, early on I understood that there's this double thing, which, especially in California, when people say, oh, it's wonderful, but you better watch what you say. But listen to the but, because that's what you need to listen to, not the wonderful. Yeah. Wonderful is just polite. Yeah. Yeah. So then I got that part. Yeah. But regarding reality, I think I mix up reality and when do you feel that you do have free speech in America? Except on my show, of course. But when do you feel really comfortable to say what you think? So that is interesting because, well, when I talk with people, like one-on-one, you don't always say what you think. Well, it depends on the Depends on the situation. person. I don't want to shock everybody, Okay. or I don't want to be rejected or whatever. But you have to be tactful. Something happened is that I've been, I had a Facebook page for years and years, and I didn't care about that. Oh, really? And then something happened in France with the attack of of Charlie. Charlie. And all of a sudden everybody started speaking. And then when I got the information, suddenly it hit me. And so I spent the entire day posting things back and forth. About free speech. And then I went to and that's when I found out. You came to City Hall? Yes. I taped City Hall. I went, before City Hall, I went to the embassy, the consulate. You did the consulate demonstration? Yeah, and then the thing is that I remember I was typing, I need to do something about that. Okay. I need to do something publicly. Oh. And then the next thing I see somebody say, well, there is something happened. Something happening. And then that was after Madame Buffet or before Madame Buffet? After. After. What a coincidence. And then I was like, oh my God. And since then, I've been on Facebook. Oh. And since then, you do communicate. I do communicate, and at the same time, I have this very strange feeling because I know Facebook is completely artificial and has this. Do you accept everybody as your friend? No. Oh, because I accept almost 90%. I accept people I know. Or people who have common friends. Or people that
I wanted to know, or I But you don't click accept, accept, accept. No. Oh, okay. No, and then sometimes I was like, do I want this person to be my friend and know all what I'm doing? And I don't know anything about them. Well, and also like in the workplace and then that, but I know one of my boss, she's constantly. No, you don't. Well, she is. So. She is? Do you know if you remove someone from your Facebook, they don't know about it? They don't get the notification that they have been removed. But I don't care. I mean, I'm comfortable with that. But it's just with some people. No, just to let you know, you don't have to be afraid to remove someone. They will never know you did. But Facebook can be also be draining you because it can be. It used to be like once a week. You go on it, and all of a sudden you get hooked. Exactly, and I was never going on it. And then since Charlie, I went like completely sucked up. It's over 1 billion people on Facebook now, so it's huge. It's huge, but I really got connected with things, and that's why I'm being careful what I want. I mean, because it used to be 5,000 friends maximum, but since there's so many more on Facebook, they should increase it to 10,000. I mean, I don't think I had 5,000. I don't think I can handle it. I reached last year 5,000, and now I cannot add any more because of the restriction. But you can open multiple. Facebook, yeah, I know people do that. So some people have multiple. Like they have different names for everything. Different names if they want to start a new Facebook. But anyway, that's another story. But I know with Facebook, I have this very ambivalent relationship because it's so practical to say something, to find out things and to communicate things, and at the same time, like anybody can see what's going on, but then I'm giving so much data to everybody, and you don't know who. They remove you if they don't like what you say. Don't worry. Oh, I know people that happen to. Yeah. They remove you if they don't like what you say. They remove the post that is too shocking or whatever. Yeah, but they cannot remove what you on your Facebook. They can remove it from their Facebook. But I mean that's where I feel I have some freedom of speech, which is very. This is good. Ironical. Yeah. I agree. It's so weird. Facebook made possible freedom of speech in some ways. Yeah, but and then although if it's offensive or sexual, they won't let you post it. I mean, you cannot insult with gross words. Well, actually, I had this thoughts about. I got this post from a cousin of mine who said a lot of political things that I think are very interesting, and I was like, I don't know if I should post it or not. Post it because. You never know. It's very graphic. Oh. I wanted to do it, but then I thought. Think twice. Also, there's a lot of social media like Facebook. They won't let you post anything offensive about a very important public figure like the president or anything. They do have some restriction right there. But that comes from the commander-in-chief, because then that would denigrate the United States. So you gotta be very careful there. But as long as you talk about your dog or your friend. Well, no, I do a lot of. I mean, I post a lot of things on my environment and. Yeah. If you talk about the environment is not going to protest, right? So as long as you post. Some people too. I mean, I'm not like super political, but I mean. No, I mean there are a few rules you have to respect on Facebook. If I find something offensive, I just hide it or remove the friend, and that's it. And they don't even know I did. That's what's good about it. But yeah, freedom of speech, and yeah, but when you're in a cafe, do you find there is a lot of freedom of speech? Like, in theory, you can say whatever you want. Yeah, then you don't want to get shot either. But I don't know if it's a place to say that, but. This is a free speech channel. I spent some time in North Africa. That's which country? Algeria. Oh, okay. I did 2 tourneys in Algeria. Oh, okay. Can you believe it? 2 theaters. 2 theaters. Okay, and that you gotta be careful there. When I was in my 20s. Oh. And What they told you there? No, actually, I had the most incredible conversation. Oh, okay. People
had such. They're open-minded. Yeah. And I mean, they were not obligatory open-minded, but they were talking. Oh, they were receptive. They were talking. People were talking, and it was just before and after the 88. Okay, the problem there. Okay. And then I went. My life was kind of. I mean, I went back and forth to Algeria. Okay. Love story, and so far and so far. And at some point, because it was becoming too dangerous, I started to see the person I was in love at the time with in Tunisia. Okay. Because Tunisia is totally different. and in Tunisia, I never felt so unfree in my entire life. Why they told you not to say certain things? It's not even that at the time. Now it's different, but at Yeah. the time, you could see the portrait Oh, of what's his name? the president? Yeah, the president. Ben Ali? Ben Ali, yeah. Everywhere. Oh, he was pretty much Everywhere. strict. Everywhere. You look down, there's a report. You look up, there's a. You look. Oh, he was a dictator. He was a dictator. Okay. And then because I was with an Algerian guy, Yeah. I had the experience of a not French person, because people were, oh, Tunisia is so fun. Like, no, I've seen the other side, Oh, where kids are not allowed to play on the beach. Really? Where when a couple meters later you see the tourists Okay. doing their things, but the native, no way. And then I heard things in the police station, and I saw what the police were doing, and I heard what was going on. They let the tourists do what they want, but not the natives. I know that. And I was not with, and then I started conversation with people. They didn't talk anything that I was talking with people in Algeria. Algeria, they were talking. Yeah. In There are Tunisia, different policies for tourists or native. Tunisia, freedom of speech, they put you in jail. Exactly. Sometimes. Oh no! I mean, I could hear things like when I was walking. It was this feeling of oppression that I never felt in my life. Be careful what you say. I know. And what you do. But I don't know who is the president now. I think It's different. Things have changed Completely. since When then. there's the spring, the Arabs. Yeah. It's And now in Algeria, it's quite a. the other way. It's complete. But it's always been very explosive in Algeria. But there's this. There was a freedom of speech. Okay. Even though whether people dying or killing. I was there when there was the curfew. You know, you had the to- curfew. Yeah. People were still talking. Oh, There was this. they're not afraid. They were afraid, but they were still talking. Mm. But I don't know how it is. I haven't been in Algeria for so long. Yeah, in America, people talk. Depends. I know. I mean, so that's why the fact that I have experienced that freedom was. I mean, Did you go to a free speech university in France? what do you mean? Like Vincennes, where everybody I was is? in Nanterre. Okay. So I did. People do speak. Yeah, and I did was part of a big. School that we. Big protest, like yeah. million and Yeah. La Loi de Vaquet. Okay, so you were there. I was there, but my brothers who are 10 years older than me, they were in '68 and all this stuff. They did the whole thing. Yeah, when I found myself in Paris and all those crowds, I said, what are you doing? I didn't quite assimilate what they were doing. I was too young. And I said, why do they do that? Do they think they have a voice? I guess they do. I mean, But the La Loi de Vaquet, I remember like walking, you know, that's why I remember all those people, and there were like million. I mean, we're like a million of people, and we're crossing all Paris, you know. Really? Yeah, it was a giant protest, oh. and it took like a whole week, and then at the end, it was this big giant thing, and then it got eradicated. It didn't. I mean, the La Loi de Vaquet was eliminated because of the protest. Nice. And so when I came here, and I heard For those who don't know what
la de vaqueros. Can you tell us in 2 words? Well, in 2 words, it was a, I don't even remember clearly, but it was the... It's okay if you don't know. It was a new law about university, and I think it was tuitions, and also regulation. How you grade, and how you enter university. Okay. And it was very. They changed it. Yeah, it didn't go through because people were so obsessed. Yeah. Yeah. And I was a student at the time, and I remember I was part of a committee. Actually, it's funny because I've always been taking notes everywhere I go. And that's where I saw, I mean, I knew it because my father always told me, don't trust the media. They just edit everything. You see one thing, but then you don't see everything. Because my father has been interviewed many times, and he always told me this is. He was in politics too? No, he was one of the founder of the Syndicat de la Magistrature. Okay. So he knew what was going behind the scene. Yeah. Okay. I mean, he always told me that. And then, so one time there was the TV who came in Nanterre, and they came into the meeting I was in, and there were people arguing and everything, and I was this gentle student taking notes, because, and they took, they filmed me taking notes, and barely took account of all the argument and everything. So it gave a completely different view of what people saw. What was going on, because there were a lot of... Did you keep the footage? No. At the time, it's like, I was like, oh, it's me, It's like, why did they take... Oh, well, because I look calm and composed. Like a journalist? Okay. But I was part of the committee, was in connection with the journalists. Wow, this is all, you lived all kinds of stuff then. So I'm happy you're in America. Yeah, 51, you're in America. Yeah, so now that you're in America, are you going to start a movement, or are you pretty quiet now? I never was starting any movement or whatsoever. I mean, I've always been pretty quiet. You're part of somebody else, okay. I never... That actually, I don't know how to say that, has nothing to do with Madame Guffet, but because of my family, where I come from, I wanted to do something. Yeah. It's not political, but I wanted to honor the legacy of my grandfather. Okay. So my grandfather was Simone Bloch. I don't know if you heard about him. So you wanted to do a play about him? No. Actually, it's been already, somebody wrote already a play about him. It's nothing to do with theater, even though I talk about what did my grandfather, so he was a famous historian and a hero of the resistance. Okay. And he's the co-founder of the L'École des Annales. And so I wanted to be able to kind of impulse the creation of an international conference in the Bay Area about Marc Bloch and his legacy. Really? And is it possible? Is there enough interest? Yeah. Oh, there is? Oh, yeah. But I didn't know how to do that, how to start it. And at the time, my father was still alive, and my father passed away. And life just took changed its toll. But I still have in me that as the granddaughter of the man who did incredible things for humanity. So you want to do something? Yeah, plus right now is the anniversary of the liberation of Paris. Oh, so and my father was part of it. Okay. And actually, he didn't like to go to... Okay, why don't you do a play about it? I talk about it with Julio, and he thought of that, but then I didn't. I think it'll be interesting. I think it'll be very interesting. I like that better than anything else that you talked about. Well, that's very. Yeah. I mean, already the story of my father is extremely
heavy. And the story of my grandfather is even more. Okay. From a Jewish family, Bloch, Yes, yeah. Jewish Ashkenazi. Yeah. And so my father was part of Deuxième DV, so Yeah. that's why Deuxième Division Planée. Okay. So when how do you say that? The tanks, les chars. Mm-hmm. And so he was part of the Libération Paris. Mm-hmm. But before that, when he joined the resistance, he had to flee. And his father was already in the resistance in Lyon. Mm-hmm. And when he fled, he fled with other people through Spain. Okay. With, of course, not his real name. Oh, he changed his name. Yeah, Blanchard, because, I mean, you cannot be Bloch in the World War II. You get arrested and sent So he got it back later? No. His name? He had a fake paper. I mean, Okay. you know, Okay. it's like... Blanchard, and then you still get the name Bloch. No, the thing is that I don't even remember he was Blanchard. I think he was Blanchard. His father told him, say that you come from New Zealand. Mm-hmm. And so it was a different name. It was because nobody will know what the New Zealand accent is. Oh, okay. And so he That's history. That's really good. yeah, We should do a play on that. with my uncle and other people. So I think there were 4 or 5. And when they crossed the border, actually, with the guide sold them, Mm-hmm. to the Frankist quarter. I see. And so they ate Yeah. by somebody, and then in the morning they got arrested, Oh. and then he went to prison Oh. for 6 months. And then when he was liberated, not as a war prisoner, just like a civil prisoner because he had fake papers, he joined the free troops in North Africa, and then he was part of débarquement. So and then went through Paris and then Germany and all that. But I'm saying That's a good story. What the thing is that my father became a judge. And my father had one desire in his life, one wish. What is his wish? 2 actually. To make a movie? Eradicate prisons, Oh. because he always thought it was wrong. It was not something that works. Yeah. He worked in prisons. He was a juge d'application des peines. A lot of people in France want to eradicate prison and turn them into schools, but who is going to go? Well, not turn into school, but the re-education. system. He Re-education. always told me how the system of prison is just mini cross. To turn criminals into even worse criminals. Well, not only that, he was saying it's the same society and worse in a smaller space. Yes. With I money, agree. with everything. Yeah. And then the other thing is torture, because his father has been tortured. And, it is terrible. So yeah, there's a lot of talks about that in French universities, but nobody is actually doing it. But my father was involved in that his entire life, until the last breath. Really? That's awesome. He was reading a newspaper, Le Monde, when he died. about les juges d'application des peines. Really? Syndicat de la And he had a magistrature. heart attack? Yeah. Oh. Just like that. And he was gone. He was gone. Oh my God, that's such a touching story. So and then at the end of if his you make life, a movie about that, that movie is gonna win, because let me tell you something. This is the talk of the 21st century, because Obama wants to liberate all those 2.5 million prisoners. I mean, he said they're punished wrongly, too long. Well, I think freedom of speech. I yeah. think the judiciary system here is a huge mess. Like in California, I read this year with the what do you call that? The bail. Mm-hmm. No, and also this century they built one university in California. I know, I saw that. Yeah, and 100 prisons. Isn't that ridiculous? It is. It's a business. It's a business. It is a business. Because all these people are pushing for contracts to build prisons. It's just, yeah. So that's things. We should take the profit out of prisons. Anyway, that's another topic. But it's a big topic right now in the United States. If you do a movie on that,
you're gonna make it big bucks. Big. I don't know, but I think, I mean, my father had the flaws he had, but he fought all his life against prisons, awesome. in prisons, and also I don't think there's many judges who had experienced prisons themselves. Oh my God. Because he was in prison during. Yeah, I would do wholeheartedly a movie about that. Because when I was in university, that's all we talked about, how to get rid of prisons. I mean, you know, the students, they free speech. And they talked about how, you know, prisons make people worse, you know. And then when I was little, I thought, oh, my father's just an idealist and that. But then getting older, I'm like, no, he was more than that. And he fought. I mean, he was not just talking, you know. He did try to. Yeah, and he worked a lot also with the prisoners in Ireland. Really? With the political. Trying to free them too? Well, to not free them because that was not the point, but I mean, it's not possible, but their life conditions were absolutely horrific. Oh, horrible. He worked a lot in Italy and in. That's nice of him. Oh, he was very, very good. Did anybody take over the flambeau from his hand and well, my carry brother on? a little bit, but the thing, and so at the end of his life, when he was retired, on one hand he was still completely immersed, activist. Yeah. but then on the other hand, he was taking care of the work, the legacy of his own father, Simone Bloch. Oh, okay. Because he felt that was his duty. Oh, okay. And that's so there's a lot of legacy there. Your father and your grandfather. Oh, it will be a huge. And then I'm here like in the United States. And so you're the only one who can carry the flambeau right now? No. I have your a brother. The brothers. I have one brother who now retired from teaching. Working. Well, he was a. He wants to do a play, a movie. No, something? he's not like that. He studied history too, but then he became a teacher, and he retired from. He was a director from the school. Okay. Preschool. So basically, one of you is going to do something. I don't know. I mean, he did a lot of activism. Oh yeah, when he was young, but also older. But he worked. I mean, he went to conference and things about his grandfather, as he studied history, and he was. But the story about your father is more interesting to me because that's where I was. Well, it's more of my generation, yeah. It's not. I never met my grandfather. He was. But you did meet your father. But my father, I grew up with him. All right, so sounds like you're on a good. You touched on a good idea. I don't know how to deal with that, but. No, there is a way to deal with it. So we'll continue the conversation about it because we need to do something. It's good that we went away from Madame Cuffet. No. But we can continue the conversation, and then it was just about what matters, and it was about free speech, and you did say what you had to say. Yeah, I come from a family where free speech is important. By the way, my father's name is Etienne Bloch. Oh, really? Yeah. Okay. So it's an honor for me then to talk to his daughter, even though he's not here. So you have some very important people in your family, right? Yes. So that's why you're so extrovert. Well, no, that comes from my mom's side, which is a different story. Oh, your mother was very extrovert? Yeah. Okay. My mom was a mix of half Filipina, quarter Chinese, quarter German. Oh my God. How did that happen? This is another story. Another story! Okay, so we'll need to interview you one more time because I know you have to run to your play. Yes. So I'll let you go to, what's his name? King Lear? King Lear. King Lear. And we'll do maybe in 6 months a sequel. So thank you so much. It has been very interesting to interview you actually. You have a lot of interesting things to say. Thank you so much, Simone. I wish I had more to do. But So this is Simone Bloch. Unfortunately, she has to go. And thank you for making it to San Francisco. Thank you very much. It has been a pleasure. Merci beaucoup.